ఈ వీడియోలో మనం 10th క్లాస్ మ్యాథ్స్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ సిరీస్లో టోటల్ 50 క్వశ్చన్స్ వీఆర్ డిస్కసింగ్, రైట్? ఇది పార్ట్ 7 ఇన్ ద సిరీస్. ఈ వీడియోలో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ టోటల్ 7 ప్రాబ్లమ్స్. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో వన్ బై వన్ చూద్దాం. A die is thrown once. Find the probability of getting an even number and find the probability of getting an odd prime number. ఈ క్వశ్చన్ ఏపీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2018లో ఇచ్చారు. ఈ డై బేస్డ్ ప్రాబ్లం తెలంగాణ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2018లో కూడా ఇచ్చారు. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ బెటర్. A bag contains 7 red and 8 white balls. If a ball is drawn at random from the bag, what is the probability that it will be a white ball and it will not be a white ball? ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏపీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2016లో ఇచ్చారు. అలాగే యూనో బ్యాగ్ కంటైనింగ్ డిఫరెంట్ కలర్డ్ బాల్స్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ ఏపీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2019లో ఇచ్చారు. తెలంగాణ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ 2015లో కూడా ఇచ్చారు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ దిస్. A bag contains balls which are numbered from 1 to 50. A ball is drawn at random from the bag. The probability that it bears a 2-digit number multiple of 7. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ తెలంగాణ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2019లో ఇచ్చారు. సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, అంటే నెంబర్స్ 1 to 50 అనో 1 to 20 అనో ఇలా నెంబర్స్ రాసున్న బాల్స్ కానీ డిస్క్స్ కానీ ఒక బ్యాగ్లో ఉన్నాయని, వాటి నుంచి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ స్పెసిఫిక్ కలర్, ఏ స్పెసిఫిక్ నెంబర్ ఆర్ ఏ స్పెసిఫిక్ క్లాస్ ఆఫ్ నెంబర్స్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కామన్గా వస్తుంటే అవి తెలంగాణ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2018లో కూడా ఇచ్చారు ఇలాంటి క్వశ్చన్. One card is selected from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a red card with prime number. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ తెలంగాణ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2017లో ఇచ్చారు. అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ జనరల్గా ఇస్తుంటారు. ఏపీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2017లో కూడా సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడిగారు. Write less than cumulative frequency and greater than cumulative frequency table for the following data. మనకి ఇక్కడ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డేటా ఇచ్చారు. ఈ డేటాను యూస్ చేసి వీ హ్యావ్ టు రైట్ లెస్ దాన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ గ్రేటర్ దాన్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్స్. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏపీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2018లో ఇచ్చారు. రైట్ ద ఫార్ములా ఫర్ మీడియన్ ఆఫ్ గ్రూప్ డేటా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ లెటర్ ఇన్ ఇట్. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏపీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2016లో ఇచ్చారు. సేమ్ క్వశ్చన్ ఏపీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ 2017 అండ్ తెలంగాణ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ 2018లో కూడా ఇచ్చారు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్ ద ఫార్ములా ఫర్ మోడ్ ఆఫ్ గ్రూప్ డేటా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ టర్మ్ ఇన్ ఇట్. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ తెలంగాణ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2017లోని అండ్ తెలంగాణ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ 2019లో కూడా ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ఈ వీడియోలో టోటల్ 7 ప్రాబ్లమ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. స్టే ట్యూన్ టిల్ ద ఎండ్ సో దట్ యూ విల్ లెర్న్ all these concepts from probability chapter and statistics chapter, so that you will be able to score better from these two chapters. Okay? In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. Look at this problem. A die is thrown once. Find the probability of getting an even number. Find the probability of getting an odd prime number. Possible outcomes of throwing a dice we have seen just now. We can get any of these numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? So, looking at the formula, we can say that probability of event E is defined as P of E equal to number of outcomes favorable to event E divided by number of all possible outcomes, right? Number of all possible outcomes is 6. Numerator value తెలియాలి. న్యూమరేటర్ వాల్యూ తెలియడం కోసం ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఈవెంట్, ఫస్ట్ ఈవెంట్ తీసుకుందాం. గెటింగ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్ అనేది ఈవెంట్, రైట్? సో
మనకి ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ చూస్తే కనుక 1 2 3 4 5 6 అని ఉన్నాయి. ఇందులో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏంటి? నెంబర్ 2 ఈజ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, నెంబర్ 4 ఈజ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, నెంబర్ 6 ఈజ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, రైట్? అంటే ఈవెంట్ స్పేస్ ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఈ అనేది ఉంది కదా, గెటింగ్ ఎన్ ఈవెన్ నెంబర్, దానికి ఈవెంట్ స్పేస్ రాసామనుకోండి, దాంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? 2 4 and 6. So number of elements in this space 3, right? 1 2 3. That's why you can say that number of favorable outcomes is 3. Favorable outcomes 3 అయితే కనుక probability ఏమవుతుంది? 3 divided by 6, that is half. So I can say that probability of getting an even number is half. Understood? Now let's look at the second part of the problem. What is the probability of getting an odd prime number? Okay, ఇక్కడ ఈవెంట్ ఈ అనేది ఏంటి? గెటింగ్ an odd prime number. Okay, so now let's look at what are the prime numbers. First of all, number 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number, right? But 2 అనేది even number, that's why let's cancel this. So what are the odd prime numbers possible? Number 3 and number 5, right? That's why the event space is going to have these two numbers, right? So number of elements in this space, number 3 is 1 and number 5 is the second one, right? So favorable outcomes for this particular event to occur are 2. నెంబర్ 3 వచ్చినప్పుడు కానీ నెంబర్ 5 వచ్చినప్పుడు కానీ ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది, రైట్? దట్స్ వై నౌ ఐ కెన్ సే దట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ అన్ ఆడ్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈజ్ 2 divided by 6, that is equal to 1/3. So to answer the question we can say that probability of getting an odd prime number is 1/3. Understood? A bag contains 5 red and 8 white balls. If a ball is drawn at random from the bag, what is the probability that it will be a white ball and it will not be a white ball? మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 5 రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? అండ్ 8 వైట్ కలర్ బాల్స్ ఉన్నాయి ఒక బ్యాగ్లో, రైట్? లెట్స్ సే దట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్యాగ్. మనం ర్యాండమ్గా ఈ బాల్స్ అన్నిటిని షఫిల్ చేసేసేసి బ్యాగ్లో ర్యాండమ్గా కళ్ళు మూసుకుని ఒక బాల్ని పిక్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ యూ విల్ బి పికింగ్ ఏ వైట్ కలర్ బాల్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ యూ విల్ నాట్ బి పికింగ్ ఏ వైట్ కలర్ బాల్, రైట్? సో ఫస్ట్ ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ ఏమని చెప్తుంది? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈ, దట్ ఈస్ పి ఆఫ్ ఈ, ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, మనకి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం చేస్తున్నాం? ర్యాండమ్గా ఒక బాల్ని పిక్ చేస్తున్నాం. ఆ పిక్ చేసే బాల్ ఈ రెడ్ కలర్ బాల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఈ రెడ్ కలర్ బాల్ అవ్వచ్చు, ఇది అవ్వచ్చు, ఇది అవ్వచ్చు, ఇది అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇది అవ్వచ్చు. ఇలా వీటిలో ఏది పిక్ చేసినా కానీ ఒక అవుట్కమ్ అవుతుంది. అలాంటివి ఎన్ని పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి అంటే, ఎన్ని పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 ప్లస్ 8, రైట్? సో ఇక్కడ ఈవెంట్ ఈ అనేది గెటింగ్ ఏ వైట్ కలర్ బాల్ అనుకుంటే దాంతో సంబంధం లేకుండా నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి? 5 + 8, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దాట్ యూ విల్ గెట్ ఏ వైట్ కలర్ బాల్ అన్నాం కదా. ఈవెంట్ ఈ అనే దాన్ని నేను ఏమని డిఫైన్ చేస్తున్నా అంటే గెటింగ్ ఏ వైట్ కలర్ బాల్ అని డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, వైట్ కలర్ బాల్ రావడానికి ఆప్షన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ అంటే కనుక ఈ వైట్ కలర్ బాల్ని సెలెక్ట్ చేసినా మనకి ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. ఈ బాల్ని సెలెక్ట్ చేసినా ఈ ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతుంది. ఈ బాల్ని సెలెక్ట్ చేసినా ఈ ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతుంది. ఈ బాల్ని సెలెక్ట్ చేసినా దీన్నైనా 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 దీన్నైనా, అంటే ఈ 8 వైట్ కలర్ బాల్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటిలో దేన్ని సెలెక్ట్ చేసినా కానీ గెటింగ్ ఏ వైట్ కలర్ బాల్ అనే ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతుంది. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఈ అన్నప్పుడు ఏమని చెప్తాం? 8 అని చెప్తాం. ఎందుకు? వైట్ కలర్ బాల్స్ 8 ఉన్నాయి కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 8 అవుతాయి.
ఓకే. సో ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది? నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్‌కమ్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్‌కమ్స్. కాబట్టి 8 డివైడెడ్ బై 13 ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఏ వైట్ కలర్ బాల్. రైట్? లెట్ us నోట్ దిస్. నౌ మనకి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద బాల్ సెలెక్టెడ్ ఈజ్ నాట్ ఏ వైట్ కలర్ బాల్? ఇది కనుక్కోవాలి. రైట్? ఇక్కడ ఈవెంట్ ఈ అని ఉంది కదా, దాన్ని ఏమన్నాం? ఫస్ట్ గెటింగ్ ఏ వైట్ కలర్ బాల్ అనేది ఈవెంట్ ఈ అన్నాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నాట్ ఏ వైట్ బాల్. నాట్ ఏ వైట్ బాల్ అంటే నాట్ ఈవెంట్ ఈ. రైట్? నాట్ ఏ వైట్ బాల్ అన్నప్పుడు we don't want to have this event E to occur. Right? That's why I can write it as not event E. దాన్ని ఈ బార్ అని కూడా రాస్తారు. ఓకే, మనకి ప్రాబిలిటీలో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ ఈ ఈక్వల్ టు 1. అంటే ఒక ఈవెంట్ జరగడానికి ప్లస్ జరగకపోవడానికి. ఓకే, సమ్ ఎంత? ప్రాబిలిటీ సమ్ అంటే 1. ఓకే, అంటే పి ఆఫ్ ఈ మనకు తెలుసు కాబట్టి పి ఆఫ్ నాట్ ఈ మనం ఇప్పుడు కనుక్కోవచ్చు. రైట్? పి ఆఫ్ ఈ వాల్యూ ఎంత? 8/13. పి ఆఫ్ నాట్ ఈ అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ గెటింగ్ ఏ వైట్ కలర్ బాల్. రైట్? సో పి ఆఫ్ నాట్ ఈ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ పి ఆఫ్ ఈ అని రాస్తే కనుక, ఓకే, పి ఆఫ్ నాట్ ఈ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 8/13. రైట్? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 1/1 మైనస్ 8/13 అంటే కనుక 13 ఇంటూ 1 మైనస్ 8 ఇంటూ 1. రైట్? సో దిస్ ఈజ్ 5/13. 13 minus 8/13 equal to 5/13. So probability of not getting a white color ball is 5/13. ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసి కనుక్కోవచ్చు. అదర్వైజ్ ఈ ప్రాబ్లంలో మీరు చూస్తే కనుక రెడ్ కలర్ బాల్స్ ఉన్నాయి, వైట్ కలర్ బాల్స్ ఉన్నాయి. రైట్? నాట్ ఏ వైట్ బాల్ అంటే దాని మీనింగ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ యూ గెట్ ఏ రెడ్ కలర్ బాల్ అని మీనింగ్. రైట్? నాట్ ఏ వైట్ బాల్ అంటే ఈ పర్టికులర్ కేసులో చూస్తే మనకి ఓన్లీ రెడ్ అండ్ వైటే ఉన్నాయి కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఏ రెడ్ కలర్ బాల్. రైట్? రెడ్ కలర్ బాల్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే కనుక ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏమవుతాయి? 1 2 3 4 5. రైట్? 5/13 అవుతుంది. అలా చేసినా కరెక్టే, ఇలా ఈ ఫామ్లో యూస్ చేసినా కరెక్టే. రైట్? కానీ చాలాసార్లు ఇలాంటి ఫామ్లను యూస్ చేయడం వల్ల మనకి ప్రాబ్లం ఈజీ అవుతుంది. అండ్ a bag contains balls which are numbered from 1 to 50. A ball is drawn at random from the bag. The probability that it bears a 2-digit number multiple of 7. What is the probability అనేది కనుక్కోమంటున్నారు. ఏంటి ప్రాబబిలిటీ? ప్రాబబిలిటీ టు పిక్ ఏ 2-digit నెంబర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7. మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమని చెప్తున్నారు? ఏ బ్యాగ్ కంటైన్స్ బాల్స్ విచ్ ఆర్ నెంబర్డ్ ఫ్రమ్ 1 to 50. అంటే టోటల్ 50 బాల్స్ ఉన్నాయి ఒక బ్యాగ్లో. రైట్? మన దగ్గర ఒక బ్యాగ్ ఉంది, ఆ బ్యాగ్లో 50 బాల్స్ ఉన్నాయి. వాటి మీద నెంబర్స్ ఏమి ఉన్నాయి? 1 నుంచి 50 వరకు రాస్తున్నాయి ఇక్కడ చూపించినట్టుగా. ఏ బాల్ ఈజ్ డ్రాన్ ఎట్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాగ్. మనం కళ్ళు మూసుకుని ఈ బాల్స్ అన్నీ ర్యాండమ్గా షఫుల్ చేసేసి కళ్ళు మూసుకుని ఒక బాల్ని పిక్ చేస్తాం. పిక్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ఇట్ బేర్స్ ఏ 2-digit నెంబర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7. మనం తీసింది 2-digit నెంబర్ ఉండాలి, మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7 అయి ఉండాలి. అలాంటి నెంబర్ రావడానికి ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఉంది? ఇది క్వశ్చన్. రైట్? సో ప్రాబబిలిటీ డెఫినేషన్ ఏమని చెప్తుంది? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెంట్ ఈ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఈ క్వశ్చన్కి ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఈ ఏంటి అనేది మీకు తెలియాలి. ఈవెంట్ ఈ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ నెంబర్ దట్ ఈస్ 2-digit నెంబర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7 అన్నారు కదా, అదే ఈవెంట్ అవుతుంది. ఈవెంట్ ఈజ్ ఫైండింగ్ ఎ 2-digit నెంబర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7. ఫైండింగ్ అనొచ్చు, లేకపోతే గెటింగ్ ఎ 2-digit నెంబర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7. ఇది ఈవెంట్. ఓకే, ఈ ఈవెంట్కి
పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటో మనకు తెలియాలి, రైట్? అవెన్నో మొత్తం తెలియాలి. నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ అన్నారు కాబట్టి. తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడంలో ఎన్ని పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి? ఓకే, ఈ బ్యాగ్లోండి ఒక బాల్ని బయటకు తీయాలి. అది నెంబర్ 1 అని రాసున్న బాల్నైనా తీయొచ్చు, నెంబర్ 2 అని రాసున్న బాల్నైనా తీయొచ్చు, రైట్? నెంబర్ 3 అని రాసున్న బాల్నైనా తీయొచ్చు, నెంబర్ 4, 15, 16, 17, 50 ఇలాగ ఏ నెంబర్ రాసున్న బాల్నైనా తీయొచ్చు, రైట్? ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1 రావడం అనేది ఒక అవుట్కమ్, 2 రావడం అనేది ఒక అవుట్కమ్, 3 రావడం అనేది ఒక అవుట్కమ్, అలాగే 50 వరకు ఏ బాల్ అయినా బయటకు రావడం అనేది సపరేట్గా ఒక్కొక్క అవుట్కమ్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతాయంటే టోటల్ 50 బాల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 50 అవుతాయి. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ 50. నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ ఎన్నో ఇప్పుడు కావాలి, రైట్? సో ఫైండింగ్ ఏ 2-digit నెంబర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7 అన్నాం, రైట్? 2-digit నెంబర్ దట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7 అంటే 14, 21, 28, 35, 42 and 49, రైట్? ఈ నెంబర్స్ రాసున్న బాల్స్లో ఏ బాల్ అయినా మనం పిక్ చేసినప్పుడు వచ్చింది అనుకోండి, ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది, రైట్? యూ విల్ గెట్ ఏ 2-digit నెంబర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7. అర్థమైంది కదా? నౌ 14 రావడం అనేది ఒక అవుట్కమ్, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్. 21 రావడం అనేది ఒక ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్. 28 అనేది ఒక ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్. 35 అనేది ఒక ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్. 42 అనేది ఒక ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్. 49 అనేది అనదర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబిలిటీ ఈవెంట్ ఈ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? First of all, let's write 2-digit numbers that are multiples of 7 ante 14, 21, 28, 35, 42, 49, right? So total number of outcomes favorable to event E in this particular case ante 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? So probability ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? Number of favorable outcomes divided by number of all possible outcomes, that is 6/50, that can be written as 3/25. Understood? One card is selected from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a red card with prime number. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ 52 కార్డ్స్ ఉంటాయని దీని మీనింగ్, రైట్? ఆ 52 కార్డ్స్ ఏంటంటే ఇవి. ఏ అని ఉంది కదా, దీన్ని ఏస్ అని చదువుతాం. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. జాక్, జే అని ఉంటే జాక్, క్యూ అని ఉంటే క్వీన్, కే అని ఉంటే కింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సింబల్ చూసామనుకోండి క్లబ్స్ అంటాం, ఈ పర్టికులర్ సింబల్ని స్పేడ్స్ అంటాం, ఇది హార్ట్స్, ఇది డైమండ్స్, రైట్? మీరు చూస్తే ప్రతి రోలోని 13 కార్డ్స్ ఉన్నాయి, అలాగే మనకి 4 రోస్ ఉన్నాయి, రైట్? 4 times 13 is 52, టోటల్ 52 కార్డ్స్. అందులో చూస్తే కనుక 2 రోస్ బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయి, 2 రోస్ రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి, అంటే 26 కార్డ్స్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంటాయి, 26 కార్డ్స్ రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ రెడ్ కార్డ్ విత్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆన్ ఇట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబబిలిటీ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. Probability of an event E is defined as number of outcomes favorable to event E divided by number of all possible outcomes of the experiment. ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ పికింగ్ ఎ కార్డ్ ఆర్ సెలెక్టింగ్ వన్ కార్డ్ ర్యాండమ్లీ ఆర్ సెలెక్టింగ్ వన్ కార్డ్ ఫ్రమ్ వెల్ షఫుల్డ్ డెక్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్ అనేది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇక్కడ మనకి అర్థం కావడం కోసం అని చెప్పి నేను 52 కార్డ్స్ని ఒక ఆర్డర్లో చూపించాను, కానీ దిస్ ఈజ్ నాట్ హౌ ద కార్డ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి. వెల్ షఫుల్డ్ డెక్ అని ఎప్పుడైతే అన్నారో, ఓకే, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇవన్నీ బాగా ర్యాండమ్గా మిక్స్ చేసేసిన కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వెల్ షఫుల్డ్ డెక్
ఆ 52 కార్డ్స్ అంటే. ఓకే, ఈ 52 కార్డ్స్ని బాగా ర్యాండమ్గా షఫిల్ చేసి ఉంటాం. అలా షఫిల్ చేసి ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఎవ్రీ కార్డ్ హ్యాస్ గాట్ ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీ. ఒక ఆర్డర్లో లేకుండా ఉండటం వల్ల మనకి ఏ కార్డ్ అయినా రావచ్చు. అంటే ప్రతి కార్డుకి రావడానికి ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది. Now we are asked to find what is the probability of getting a red card with prime number, right? So all possible outcomes అనేటప్పటికి సపోజ్ ఈ కార్డ్ని పిక్ చేసిన ఒక అవుట్కమ్, ఈ కార్డ్ని పిక్ చేస్తే ఒక అవుట్కమ్, ఈ కార్డ్ని పిక్ చేస్తే ఒక అవుట్కమ్, ఈ కార్డ్ని పిక్ చేస్తే ఒక అవుట్కమ్, అలాగా టోటల్ 52 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ పాసిబుల్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కార్డ్ని పిక్ చేసాం అనుకోండి, 5 బ్లాక్ కలర్ కార్డ్ విత్ క్లబ్స్ యాజ్ ద సింబల్, రైట్? అలా కాకుండా ఈ కార్డ్ని పిక్ చేసాం అనుకోండి, జాక్, బ్లాక్ కలర్ జాక్ విత్ క్లబ్ సింబల్, రైట్? అలాగా డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ పాసిబుల్. టోటల్ ఎన్ని అవుట్కమ్స్ పాసిబుల్ అంటే 52 టోటల్ అవుట్కమ్స్ పాసిబుల్, ఎందుకంటే టోటల్ 52 కార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. నా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెంట్ ఈ ఏంటో చూడండి, సెలెక్టింగ్ ఎ రెడ్ కార్డ్ విత్ ప్రైమ్ నెంబర్. ఓకే, రెడ్ కార్డ్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి, దాని మీద ప్రైమ్ నెంబర్ ఉండాలి. అంటే ఈ పర్టికులర్ రో నుంచి ఉన్న కార్డ్స్లో కొన్ని కార్డ్స్ సెలెక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రం ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది, రైట్? అవేంటో చూద్దాం. ప్రైమ్ నెంబర్, రెడ్ కార్డ్ అన్నారు, సో వి చోజ్ దీస్ 2 రోస్. ప్రైమ్ నెంబర్ ఉన్న కార్డ్స్ ఏంటో చూడండి. 2 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, 3 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, రైట్? 5 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, 7 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, రైట్? అంతేనా? 4 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సిమిలర్లీ డైమండ్స్లో కూడా 2, 3, 5 అండ్ 7, రైట్? నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. ఎన్ని కార్డ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం? మనకు టోటల్ 52 కార్డ్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అక్కర్ అవ్వాలంటే సెలెక్ట్ అవ్వాల్సిన కార్డ్స్ ఏమున్నాయి? 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, రైట్? సో టోటల్ 8 కార్డ్స్ ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ కార్డ్స్ విత్ ప్రైమ్ నెంబర్ 8. ఈ 8 కార్డ్స్లో ఏ కార్డ్ సెలెక్ట్ అయినా ఒక ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ వస్తుంది. అలాగా 8 ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ పాసిబుల్, రైట్? ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ ఈవెంట్ ఈ అనేది 8. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ 52 ఆల్రెడీ చెప్పాము, ఎందుకంటే టోటల్ 52 కార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 52 అవుట్కమ్స్ ఆర్ పాసిబుల్. సో నౌ ద ప్రాబిలిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 8/52, దాన్ని 2/13 అని రాయొచ్చు. సో లెట్ మీ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. Probability of selecting a red card with prime number is 2/13. This is the answer we are looking for, right? Write less than cumulative frequency and greater than cumulative frequency table for the following data. ఇక్కడ చూస్తే మనకి క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనే డేటా ఉంది కదా. ఈ టేబుల్ చూస్తే రో ఫార్మాట్లో ఇచ్చారు, 2 రోస్ ఉన్నాయి, రైట్? దీన్ని ఫస్ట్ కాలం ఫార్మాట్లోకి మార్చుకోవాలి. అంటే క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అనేది ఒక కాలం అవుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది అనదర్ కాలం అవుతుంది. మీరు చూస్తే 5 to 10 క్లాస్ ఇంటర్వెల్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 4. 10 to 15 45, 15 to 20 20. ఎగ్జాక్ట్గా యూ కాపీ దిస్. ఓకే, నౌ లెట్స్ ఫైండ్ ద టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. 4 + 45 + 20 + 13 + 9. ఇది సమ్ చేస్తే మనకి టోటల్ 91 వస్తుంది. టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 91. మనల్ని ఫస్ట్ కనుక్కోమన్నది ఏంటి? లెస్ దాన్ టైప్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్? సో లెస్ దాన్ టైప్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనగానే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మీరు చూడాల్సింది ఇది అప్పర్ లిమిట్ ఏంటి ప్రతి క్లాస్కి. 5 to 10 వచ్చి ఫ్రీక్వెన్సీ 4 అని ఇచ్చారు. లెస్ దాన్ 10కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? లెస్ దాన్ 10కి ఫ్రీక్వెన్సీ 4, రైట్? లెస్ దాన్ 10కి ఫ్రీక్వెన్సీ 4. నెక్స్ట్ నేనేమంటానంటే లెస్ దాన్ 15 ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటాను. లెస్ దాన్ 15కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అని అడిగితే కనుక అదేమవుతుంది? 5 to 10లో ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ ప్లస్ 10 to 15కి ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ రెండు కలిపి, రైట్? లెస్ దాన్ 15కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంది అంటే 4 + 45 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 49. దీన్ని క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. అర్థమైందా? 5 to 10
ఫ్రీక్వెన్సీ 4. లెస్ దాన్ 10 అనేటప్పటికి 4 అవుతుంది, రైట్? లెస్ దాన్ 15 అనేటప్పటికి వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ క్లాస్ అండ్ దిస్ క్లాస్ ఆల్సో. అందు గురించి అది 49 అయింది క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. లెస్ దాన్ 20 అన్నప్పుడు ఏంటి? ఈ 4, ఈ 45 అండ్ ఈ 20 అన్నీ కలపాలి. అదర్వైజ్ యూ కెన్ సే 49 ప్లస్ 20 69, రైట్? నెక్స్ట్ లెస్ దాన్ 25కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి అని అడిగితే 69 ప్లస్ 13 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 82. నా లెస్ దాన్ 30కి క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి అనేది చూస్తే 91, రైట్? ఈ 91 మ్యాచ్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? ఇది లెస్ దాన్ టైప్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ గ్రేటర్ దాన్ టైప్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. గ్రేటర్ దాన్ టైప్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నప్పుడు ఈ లోయర్ లిమిట్ చూడండి, 5 ఉంది కదా. గ్రేటర్ దాన్ 5, గ్రేటర్ దాన్ 5 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 5 అన్నాం అనుకోండి, ఇదంతా కూడా కౌంట్ అవుతుంది, రైట్? 5 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 5 అనేటప్పటికి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉన్నట్టు? 91 ఉన్నట్టు. ఎందుకంటే 5 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 5 అంటే ఈ అన్ని క్లాసెస్ నుంచి కూడా డేటాని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందు గురించి క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 91 అయింది, రైట్? నౌ ద నెక్స్ట్ లోయర్ లిమిట్ ఈస్ దిస్ వన్, రైట్? 10 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 10 అంటే కనుక అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఓన్లీ ఈ క్లాసెస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. అంటే 91లోండి ఈ 4ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసేయండి, 87. Now I want to see 15 or greater than 15 class. 15 or greater than 15 అన్నప్పుడు ఓన్లీ I have to consider these 3, right? అంటే 87లోండి ఈ 45ని మైనస్ చేసేయాలి. సో దట్ ఈస్ 42. నెక్స్ట్ వన్, దీస్ 2 classes ఓన్లీ I would be considering, right? అంటే 20 or greater than 20 అన్నప్పుడు 42లోండి ఈ 20ని మైనస్ చేసేయండి, రైట్? నౌ 25 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 25 అంటే కనుక ఈ 22లోండి యూ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ 13. సో వాట్ యూ హ్యావ్ ఈజ్ 9, రైట్? 25 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 25 అంటే దాని క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 9. అంటే దాని మీనింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 25 to 30 క్లాస్లో మనకు 9 అని ఇచ్చారు. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వలెంట్ టు 25 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 25, రైట్? అందు గురించి ఇది 9 అయింది, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ 9. అండర్స్టూడ్? గ్రేటర్ దాన్ టైప్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా రాస్తాం అర్థమైంది కదా. Write the formula to find median of a group data and explain the alphabet in it. మీడియన్ ఫార్ములా ఏంటంటే మీడియన్ ఈక్వల్ టు L ప్లస్ n/2 మైనస్ CF డివైడెడ్ బై F టైమ్స్ H. ఇక్కడ L అంటే ఏంటి? L అనేది లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ మీడియన్ క్లాస్, N అనేది నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, F అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్, CF అంటే క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియన్ క్లాస్, H అనేది క్లాస్ సైజ్ ఆర్ మీడియన్ సైజ్ ఆఫ్ మీడియన్ క్లాస్. మనకి ఇవన్నీ చూస్తే కనుక మీడియన్ క్లాస్ లోయర్ బౌండరీ అని, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మీడియన్ క్లాస్ అని, క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియన్ క్లాస్ అని, సైజ్ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్ అని ఉంది కదా. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియన్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? మీడియన్ క్లాస్ ఈజ్ ద ఎర్లియస్ట్ క్లాస్ హూజ్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ n/2. ఓకే, మనకు నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చారు కదా, ఈ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ డివైడెడ్ బై 2 అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని తర్వాత క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఇచ్చిన డేటాకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తారు కదా, దాన్ని క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీగా రాస్తుంటే ఏ క్లాస్లో అయితే ద ఎర్లియస్ట్ క్లాస్ హూజ్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ n/2 అనేది ఉందో ఆ క్లాస్ని మీడియన్ క్లాస్ అంటాం, రైట్? ఆ క్లాస్ మీడియన్ క్లాస్ అంటే దాని లోయర్ బౌండరీ వచ్చి L వాల్యూ, దాని ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చి F, క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియన్ క్లాస్ వచ్చి CF, అండ్ మీడియన్ క్లాస్ సైజ్ వచ్చి H, and N anyway number of observations. Understood? Write the formula of mode for group data
and explain each term in it. Mode की formula తెలుసు మనకి, mode equal to L plus f1 minus f0 divided by 2 times f1 minus f0 minus f2 into h. ఇక్కడ L అంటే lower boundary of the model class, h అంటే size of the model class, f1 is frequency of the model class, f0 is frequency of the class preceding the model class, f2 is frequency of the class succeeding the model class. రైట్? మీరు చూస్తే కనుక మోడల్ క్లాస్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ తెలియాలి. మోడల్ క్లాస్ అంటే ఏంటి? ద క్లాస్ విత్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ కాల్డ్ మోడల్ క్లాస్. మనకి క్లాస్ ఇంటర్వెల్ డేటా అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డేటా ఇస్తారు, రైట్? ఫ్రీక్వెన్సీ చూడాలి. ఏదైతే ఏ క్లాస్కి అయితే హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందో ఆ క్లాస్ని మోడల్ క్లాస్ అంటాం. ఓకే, వన్స్ యూ నో మోడల్ క్లాస్, యూ నో లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ ద మోడల్ క్లాస్, size of the model class, frequency, and these frequencies also, right? Mode lies within the model class. Please remember this.